প্রথমে হালকা নীল দিয়ে সূর্যের পাশ থেকে হালকা নীলের ভরাট করতে হবে। যতটা সম্ভব ফিনিশিং করে লাগাতে হবে। এবার প্রুশিয়ান ব্লু নিয়ে সূর্যের পাশ দিয়ে কালারটি লাগাতে হবে। রংটি লাগানো হয়ে গেল। এবার আস্তে আস্তে জায়গাটা ফিনিশিং দেখাতে হবে। এবার সূর্যের পাশ দিয়ে আস্তে আস্তে ডিপ নীলের শেড দিতে হবে। সূর্যের উপর থেকে একটি মেঘ বেরিয়ে আসবে, ডিপ নীল লাগিয়ে আস্তে আস্তে শেড টেনে দিতে হবে। মনে হবে সূর্যের উপর দিয়ে একটি মেঘ চলে যাচ্ছে।
এবার ব্ল্যাক রং দিয়ে প্রুশিয়ান ব্লুর উপর দিয়ে একটি অন্ধকার মতো শেড টেনে দিতে হবে। এবার ব্ল্যাক রং দিয়ে দুটি নারকেল গাছ আঁকতে হবে। নারকেল গাছের পাশ দিয়ে আরও কতগুলো রেখা টানতে হবে। এই রেখা দিয়ে গাছ হয়ে গেল, গাছের কিছু ডাল হয়ে গেল। গাছের নারকেল গাছের উপর দিয়ে কিছু দাগ দিয়ে দেওয়া হলো। এটা পাতা আঁকা হলো। এবার পাতার পাশ দিয়ে রেখা টেনে পুরো পাতার পুরো অংশটা আঁকা হলো। শেড টেনে দেওয়া হলো। পাতার আরও কিছু সম্পূর্ণ পাতা এখানে দেখানো হচ্ছে।
গাছের ডালের কিছু শাখা প্রশাখা আঁকা হলো। গাছের শাখা থেকে কতগুলি পাতা আঁকা হলো। এবার দেখা যাক আর কি করা যায়। গাছের শাখা প্রশাখা হয়ে গেল। আমাদের সিনারি সম্পূর্ণ হয়ে গেল। এবার দেখা যাক আর কি কি করা যায়। এবার কিছু ব্ল্যাক রং দিয়ে সরু সরু কটা দাগ দিতে হবে। দাগ দেওয়ার পর ছবিটির সৌন্দর্য আরেকটু বেড়ে গেল।
এইবার অল্প কিছু রং দিয়ে ঠিক এইভাবে আমাদের ছবিগুলি আঁকতে হবে। অল্প কিছু রঙের মধ্যে দিয়েই অনেক ভালো ভালো ছবি আঁকা যায়। ছবি আঁকার জন্য খুব বেশি একটা রঙের প্রয়োজন হয় না। এই বলে আমার কথা